an einem Truben, Novembermorgen, als Dichter Nebel Oberden, gepflasterten, Stragen von Marylebone lag. Worden were zum ersten Mal auf die seltsam Affair a Mr. Percival Trelawney aufmerksam. Ich erinnere mich noch gut deren, den Holmes war, gerät von einer, recht erfolgreichen Untersuchung eines Falschgeldbruchs in Kent zurückgekehrt und befand sich in einem Zustand nachdenklicher Langweil, der in angenwig Bar macht. Watson erklärte von seinem Sessel am Kamin fuhr, aus die Spitzen seiner langen Finger unter dem Kinn verschränkt. Es ist ein geradezu grotesk Grausamkeit der Natur, das Nebel keine Verbrechen, da trubt die Sinn, verzert die Umriss und bettet, die perfekt die Kang für Missetaten, und da bringt mir nur feucht Socken, und der langweilig Schlagsalon als Wallman sein, Wecklagon Tadel, kloppt is scharf an der Tür, und wenig Augenblick später verkündet, die Stetsi Fazenti Mrs. Hudson, die Ankenfieds Herren, der dringend am ihr auf Merksamkeit bittet, Mr. Holmes, der Mann der hier Inkom, war von der Schnittlicker, grage under Trug die Dunkel, magisch Kleiding, eins Beraftsmans, Obwal, sein Stiefel, vom Reisen, Abjuets, an de Mighty, Trockenen, Flecken, bedeckt waren, sie mit Zitterstim stelt, a sich vor dort Herr Horace Willoughby, Privatanwalt de Earl of Marchmont, dessen Landsitz in Sussex, Wormwood Hall, Warsam Showplatz, eins, Retzel, Hafen, Verschwindens, Jordan, Ease, Getamden, Falkner, de Grafen, Sir, began Willoughby, ren sein Blickswisch an Holmes unde mir hin, und wandert, ein Mann nomens, Daniel Rontry, verschwand vor 3 Nachten, unter hochst seltsamen, und noch, beunruhigender ist, was azulets basic, trug Holmes Butte, sich leicht war. Voran Seafort, Mr. Willoughby, und des Sprechen sie Prazis. Willoughby rauspert sich, Rontry, war nicht nur ein Vogelhuter, das Interesse seiner Lordschaft an der Falknerei ist bekannt, und der Rontry, ein Emeliger, Fatenleser, der Armee, der Vogelexperten, Jordan war, wurde MIT, der Fliege, Ians just seltenen, Gerfakan betraut, den der österreichische Botschafter ihm geschenkt hat. Aber es war nicht nur der Vogel, dreinacht zu Verbrechens, nämlich im Westflügel von Wormwood Hall, ein Führer aus es. Entstand kein nennenswerter Schaden, und es schien ein Anfall zu sein, da in der Verrührung flüchtet, Rontry MIT einem Verschlüssern. Mahagoni Depeschen Koffers sich im privaten Arbeitszimmer der Gräfin befunden hat. Ein Führer als de Kong, Mermelti Holmes und sein Augen leuchteten vor Interesse Geno, aber Geno das Intel der Koffer. Sir, sensible Dokumente im Zusammenhang MIT einer. Von Landwehr, Handlungen, zwischen dem Grafen, und dem Kriegsvertraulich, Dokumente, deren Veröffentlichung Maria Adelschauser kompromittieren und möglicherweise die Nationalsicherheit gefährden, Kent Watson und damit, meint ich, kann sich den Ausruf nicht verknüpfen, du mein Gut, und würde man den immer noch nicht gefunden. Willoughby schüttelt grimmig den Kopf, verschwunden, wie in Rausch aufgegangen, keine Spur von ihm dem Falken oder dem Koffer. Das Gelände wurde gründlich durchsucht. Die Tor wurden noch im selben Abend vom Oberwehr Walter, die Palästin im Dorf, sind ratlos an der Lordschaft. Die Sicht der Natur der Dokumente buest, ist bestend darauf, dass die Angelegenheit MIT Users der Discretion behandelt wird.
Holmes, hab sich, endlich wohler, Energie an die ging langsam, zum kam in. Ein Mann verschwindet auf dem Land, mitten in führende Chaos. Im Besitz von Geheimnissen, die wortweltgenig sind, am Wert zu provisaren, zulits wurde, I einem dressierten Falken gesiehen, zweifellos ein eng verbundenes Tier, und da ist auch der Vogel verschwunden. Udrata sich abruptum, Watson packt in Sackon, where Nemonden 1545 Sucknoch Sussex, ich machte Curus, MIT den, Stalin und de Wehrleicht, auch MIT der, Korgenkolon, Sprechen, aber die Police, Worf Willoughby, ein Holmes winkt ab las, sie Vitor Gartenhiken umgraben. Du sagtest, der Mann sei an Fahrtenleser, der Armed, verschwinden, gehört zu seinem Stammbaum. Die Frage ist's nicht obi, verschwunden, ist wie, und warum, und vor allem, wer wusst sonst noch, was in dem Koffer war. A.L.C. Holmes noch Sinnemantel griff, spürt ich unwillig das, erst, prickelnd, kribbelt in den Adern. Das sich zu einer unserer schwierigsten und intellektuell ansprechwellsten Ermittlungen entwickelt, sollte.is, war noch nicht einmal 3 Uhr, als Holmes an die IH aus dem Taxi auf den Bahnsteig der Victoria Station stiegen. Da die Sonne stand bereits tief an die drückender, grauer Schleier bedeckt den Horizont. Die Luft roch schwach nur true an der Regen, und der Holmes blickt kurz zum Himmel und der murmelte, iti was über den Luftdruck und die Vorteil von Dictum. Nebel für clever, Goner unser Zug, North Sussex, ein Express der Breitenlinie, vor, wie Holmeses vorausgesagt hat. Punktlich am 1545 Orab, darf sein drängen hin, no men wheran privatil, averabschut das leer Geplauder von Fremden, wenn tief in Gedanken versunken war. Undebald begleitet das rhythmisch, klappern der Schienen, sein Grubeln, Watson, sagt, an och meraran Minaton schweigen was folgt, innen en Mr. Rowntrie's verschwinden. Auf ich dacht aber die Fakton noch, das is verstlich war, das für war, so vermut ich, keinen Fall, Holmes nicht, sagte Bernitz, der Volk, nun, das scheint ein merkwürdiges Detail zu sein, woher sollt man ihnen Vogel stellen, wenn nicht einen besonderen Nutzen oder an symbolisch Bedeutung hat. Holmes samt ließ an der Anerkennung, voran, sie fort, an der Naturalgör, voll der Nachrichtensendung. Das scheint die, eigentlich Beaut zu sein, vertraulich, Dokumente, sie Händen, wohin das, verschwinden Thiel, von Rontries, Stammbaum war, wenn Artatschklitsch, einer Mescout war, dann wusste, wie einer Verfolgung ausweichen kann. Kunde, wenn der Vogel abgeregt war, ist inweiligt gefällt oder wurde, auf irgendein, wie's benachtigt. Ich muss gestehen, der Zusammenhang ist mir immer noch schleierhaft à la Celti, schwach, Sergat, Watson, sie kennen die, Sarsch, im Kern, wissen, aber noch nicht wie sie, abjukelt wurde, oberliegen, sie, in Mal, warum sollt ein Mann dem so vertraulich, Information, envertraut werden, seinen, arbeitbar plötzlich, verraten, weiligt, erpressing, sagt ich, oder Bestigung, oder handelt, im Auftrag, einer ausländischen Macht durchaus möglich, sagt Holmes, aber wir sollten nicht voreilig spionieren, bis wir geschieht haben, man muss ja nicht hinter jeder Heck preußisch Geister vermuten,
was mich am meisten fasziniert, ist der Zeitpunkt. Ein Führer, ein Verschwinden, und das Verschwinden, eins, Mans, und eins Volken, als innerhalb eins, Kursen, Zeitrams, das, du tät auf ein in Schinnerang hin, nicht auf die ins Einzelnen, veres wievielten, sonder auf, innen Plan, lent sich Zurich und de Trommelt, MIT den ich, habe ihm festgestellt, dass der MIT trainierter, Intelligenz bei der Begung, menschlichen Anheils unterschieds worden. Der Volk kennt der Schlüssel sein. Wer erikten Wormwood Hall, Kurs, noch Einbruch der Dunkelheit, Mr. Willoughby hat an Gemetet Kucha organisiert, die an sam Bahnhof, von Caulfield an Moor erwartet. Das Dorf selbst war ein Verschlafener, Nebelvernener, Ort einzig Strage MIT Stroodschorn, an de Fensterladen, in deren Dunkelheit, gellet Laternenlicht, das Anwesen lag ein Mile außerhalb des Dorfs. Auf einer Anhar en eier MIT Blick auf die Heidlandschaft, als were ans durch die von Bumen geskampt Gasne hörten. Lies Holmes das Kutschenfenster, herunter anspett aufmerksam auf die hohen Eisentor an de Steinmauern, die das Anwesen umgaben. Man beacht die Heide-Tors, murmelte, an die Weiderheiken, an den Enden, nicht leicht zu, Erkliman, du, erinnerst dich, Mr. Willoughby sagte, Alitor seien an diesem, abend verschlossen, gewesen, falls, rontri das, Anwesen, ohne Hilf verlassen hat. Tat dies entweder vor dem Brand, oder MIT einer, uns noch unbekannten Method, die Hala, selbst war an Schlickskip gut. Drei Stockwerk aus, verwittertem Stein, MIT gothischen Baggen, an die schmalen, sprossen Fenstern, ein Diener in Livery, fenit, die around fort, an Sturch ein langer, Gallery, MIT an Portraits in ein Reich, Ostgestats, Arbeitszimmer, wo, an sein Donner, sexy Grieger, mon mighty tiefliegenden, ogenden silbernem Haaren im Fang nam, dies Warder, Earl of Marchmont, on the ease, dauert nur einen Moment, de Gasprax, zu verstehen, das, a soul, what and als och, zutivist, urschetort, war. Sie verstehen, Mr. Holmes, sagte der Earl underschenkt, MIT, ruhiger, Handbrandy ein, das Discretion Obersts Gebot ist. Dies Dokumente betreffen den Landerwerb. Für Militär Garnison sollten sie in die Hand von Oppositionspartien oder schlimmer noch, ausländischen Agenten fallen were das, sehr peinlich Holmes, verbeut sich leicht. Ich bin hier am sicher Susalon, dass das nicht passiert, der Oldutet auf an Kart, die auf einem Beisteltisch ausgebriet war, Rontri war, ein Vertransworder, man ich habien, vorfand Jaren, in mein Dienst genommen, hat der Mahunter, zweifelhaften Umstanden verlassen, disziplinarisch, vermut ich, aber hat, ein bemerkenswertes, Hingen für Wegel die Falkner ist, ein meiner Lieding von, Orch wenn die garekt solch Beschwichtigungen, hutzütig verspotten, a war loyal an de Gussenhaft. Ich habini, en seiner Discretion gesucht, bis a mighty Aaron, Geheimnis en verschwand, sagt Holmes unverblumt, Marchmans Kiefer verkrump sich, jawohl ich mich immer, noch frage obi Isawar, hat das Führer gelegt, Holmes hab ein Augenbrau, sie vermuten, noch gemmendan, ich vermut, wer worden, infiltriert, vielleicht von einem Diener, oder von jemandem, der Rontri manipuliert hat. Ich kann es nicht sagen, der Mann ist verschwunden, es hat in die Erde verschluckt. Holmes ging langsam auf an der Ebe und bit den Inhalt, der beschrieben, sie mir die Momente, die Sambrand, gefällt haben,
Der Earl lent sich an den Schreibtisch. Is begann im Westflügel. Einer der Wandteppich in der Jag-Galerie fing, fewer my glitcherwise. Durch einen kursen Lukter Panik, brach aus. Der Flügel wurde evakuiert. Cause vor dem Alarm wurde, Roundtree Gissihan, wie in der Nähe der Stelle, mit einem Dinar sprach. 10 Minuten später war verschwunden, ebenso der Volk, und der Aktenkoffer waren an diesem Abend fragt Holmes, die Augen des Grafen verdunkelten sich, drei Lord Windermere, Colonel Delaney und Miss Daphne Cavell, Watson kritzelt Namen in sein Notizbuch, Freund der Familie, Marchmont Ziggert, vom Militor, Windermere ist im Kriegsmann Delaney, ist Artillerist, im Ruhestand, Miss Cavell nan ja, sie ist Windermere's, nicht viel, zu schlau, sie liebet Kryptogramm on the Woggle Roof. Holmes wandte sich, mit plötzlich, Interesse vom Bucheriegel, A.B. Woggle-Roof, sagen sie, Marchmont ranzelt die Stern, sie tranjot ster, sprache nach Chummen, seltsames Muchen, Holmes, saget, Nietzsche more sein Finger, klopften nietmal, zoomel, dreimal gegen den Walnuss-Rahmen Dekamens. Wir müssen, mit ihren Gidton, sprechen, sagte Wardam Mixtich, mir die Falkenstwell. Ansehen, der Earl rief, seinen Verwalter, einen Mann, mit Trakonen, Lippen, Nomens, Gebel herbei, der uns durch, einen Steinbergen, in den Hinterhof, fort wo in einer kleinen, Rie von Gehigen, die Greifigel den Wissens, untergebrocht, whereon. In den Stallungen war nur ein einzig Sitzstand auf Liglier, das war der Gerfock, sagt Gebel, nem von Juno, Wigfiderts, großes Wibchan. Wilds Temperament, selbst gegenüber, Frontrinur, erkannt mit ihr, das ist ihr Gessring. Jeff an den am nächsten Morgen direkt vor dem Tor. Holmes nicht nieder, an der Haupt den Dünen, Leder striefen auf, der an einer kleinen Messinglock befestigt war. Betrachtet in sorgfältig, bever in Deitasch steckt ist Juno Gemeles, el Nasail geflogen, fragt nur bei den Hochfeldprüfenen. Niemals aus der Halle, Holmes schwieg einen Moment. Dann, an der Warandu, Mr. Gable ALZ, das, fewer ausbrach der Steward, schlagt ich, helft dem Butler, den Salon zu rummen Sir, Holmes nickt. Sehr Gott, Watson, wir sprechen, morgen Frau mit den anderen Gidg Eberhut Abend, mach ich will einen Spaziergang zum Rand des Gelandes. In diesem Nebel, fragt ich, is gibt keine, besser, Leinwand, auf die sich die Wahrheit schreiben kennt, entwertet adretta sich am die Schritten die Dunkelheit, hinaus.es war. Ein kalter, freudloser Morgen, als ich in den Gustazimmer von Wormwood Hall watched on the feststellt das Holmes bereits fort war. Am leichter Nebel hingen den bleigles Fenstern on the Wamhaf und unhört, ich das Klappern der Stocknecht, die Kutschen vorbereitung, auf dem Kamin Siems lag ein Notiz, in Holmes' scharfer Handschrift, ich bin losgegangen, das Gelände zu erkunden. Star wieder, das Arbeitszimmer, noch den Westflügel, bis ich zurück bin halt die Augen offen, alter und sh, ich zog mit rasch, einander ging ins Verstockzimmer, hinunter, wo ein bescheidens Verstock mit Pacharten, Iron an de Tee bereitstand, rend ich, dacht ich aber die Seltsamkeit, de follows notch, jan des Plenartor, an des Krieter, mon verschwand, mit Militrischen, Geheimnissen im Schutz, Einsführers und wasem, merkwürdigsten war, mit einem Falken, im Schlepptau is, schien wie aus,
einem Merken, oder einem Jener, sensationellen Fortsetz, die Holmes so sehr verruscht. Und da, whereon wer higher. Holmes calm curse not stem Frostock Zurich, sin Mantel war mighty reef, bedeckt. Sein Stiefel mighty einer Finan, Pestos Moschlem und das erste Ginon, Kiefernadon verkrustet. Sein Augen strahlten vor Energy. Watson, wie sehr haben Seelast auf einen Spaziergang vor dem Mittagessen. Noch ihrer Nachricht hat ich das eigentlich erwartet entwortet ich on the standoff manan Spazierstock, so holland dat wir matchten uns sofort auf den Weg über die westlichen Reisenflitsch in de Herrenhauses, vorbei en alten Iban und den niedrigen, wold, durch das Anwesen. Holmes hat ein Zusammenglaps Fernglas und ein Taschenloop dabei. Die avon seit so seit konsultiert, wenn wir neben Bibumen, Hufabrocken oder wegworfenem, an Rats die Hand blieben. Pass auf, Watson sagt dar und tockt sich neben. Ein Stock zertrampelten Bodens, drei deutlich abdreck. Die Stiefel eins, mans Chickstor schinnig Rontri, die Notch Westen Sieten, und der Haie der Grube liegend, die Kralonspuren, uns großen Vogels, der leicht hinter her leift, siehst du die Linie. Ich spät genauer hin an den Nick. Ein schmäl Rill, fast wie die Spur eins Ostes, verlief parallel zu den Schritten, einen Schnäbel, sagit Holmes, a Wörder hinter ihr hergezogen. Der Vogel war hier zufu, unterwegs nickt im Flug, bickten sie, die abukendai, spurren tilansich. Hier geht der Mann allein Richtung Sudan, aber die spurrende Vogels enden abrupt werem, sie ist geflohen. Wagt ich zu, fragen. Holmes, schüttelt den Kopf wie, keine Spur, von Flügelschlag am Boden, keine Rotschfan, kein Auftriebs, ich glaub, der Volk, wargasemild van, jemand, anderem maglicherweise, vom Ferdos, ich sah mich am Aber. Das, mein lieber Watson, bleibt abzuwarten. Aber es war keine Einweg, flackt das, war ein Staffelof, wir gingen, noche zu an sich Minuten, weiter bis Holmes en einem hohen Eisenfusten stehen, blieb der die alte Grenz de Anwesens, markerte ein Buschelgraben Graces, fuge war, niedergedragt worden. Holmes halt, in an Schuwatzen, Stofferist, on die Kurses, stuck Kordelherver, unlich, einem Kapuzenband, aus der Falkner, ei.o, hielt is, en sein Nes, rock darren und untersucht is, dan unter seiner Lupe waffenel mermelti, on de Lanellen, us sattelder Militer Maglich, oder ein Geiger, so oder so gemmend hat sich Vorbury, das war kein Zufall, Rontri ist higher weggegangen, aber nicht allein, traf an der Grenz auf an Grab, gab ihnen den Vogel und ging so weit, werham ich bot, ein Therian. Am die Verfolgung aufzuteilen, ein Lockvogel, oder einen Austausch, antwortet Holmes. Hat den Koffer, behält an der Vogel, ist wonders hingegangen, wer kehrt uns Herrenhaus, Zurich, ELZ, sich der Nebel zu. Lichten begann an das elegante Mauerwerk day, Westflugels Freegab, das durch den jüngsten Brand, nan dunkel Jordan war, Holmes bat sofort, darum im die Jugglery. Wo das, für ausgebrochen war, war ein langer, schmaler Rom, Bithirsch, und derweil schwinterafon, auf dunklen, Eikon Punelon, und einer hohen, Gulbedeck, der verbrannte, wann Teppich war, bereits entfernt worden. Und hat ein schwarz Narb, auf dem dahinterliegenden Stein hinterlassen. Holmes bewett sich mit Katzenhafter, und mit Dirch, den Rom und del Cuti,
Wanderlokter, kam in, und den Boden, unter dem Fenster. Wo, das Feuer Anblick ausgebrochen war. Hier ist kein Wachs, sagt da kein Ruhauser, dem Wandteppich selbst. Merkwürdig, nicht wahr, Watson, wie ein Feuer aus einer Kurs aussprechen kann, ohne dass die Kurs selbst keinsper hint. Sie glauben, is würde absichtlich gelegt. Richtet sich auf MIT scharfen Blick. Das Tuesday ich, und mehr noch, ich glaub, is war seitlich festgelegt. Dretta sich abrupt an de Jing hinaus, winkt mir im zu folgen. Wer jingen noch, unmal durch das Arbeitszimmer, wo innehält den Safe zu untersuchen, in dem der verschwundene Aktenkoffer auf Bord worden war. Angefangen sagt Holmes. Das Schloss weist keinerlei Anzeichen von Manipulation auf das bedeutet Rontry hat den Schlüssel oder Beckham in geschenkt oder die Kombination. Schlugig vor dat Holmes nicht in der Tat wer weiter nachforschen gen anstellen kannten, werden wer von Mr. Horace Willoughby in Fangun der meite Neuigkeiten aus dem Dorf angekommen war. Ich kam Jared vom örtlichen Polizisten. Mr. Holmes sie haben Nachricht von einem Bauern, südlich von Caulfield Moor erhalten. Gesagt, habe einen Herrenmantel an einem Samtfall in der Nähe der Flussbegang gefunden, zusammen MIT, einem Stück zerrissener Leinwand, von dem Mannfeld, Gidsper, aber der Hund, de Bauern, verfolgt einsper, bis zum Ufer, und der Verlar, sie dort. Holmes nift die Augen zusammen. Das bedeutet, dass Rontry ertranken sein kennt, oder MIT dem Boot geflohen. Schlugig, vor dort Willoughby, nicht grimmig, die Stortmung dort, ist stark. Einlich kennt, meilenweit, devon getragen worden. Holmes denkt blieb einen Moment still stehen, dann sagt wir müssen die Postal sofort besichtigen, aber zuerst möchte ich mit den JJ-10 sprechen, die drei Besacker Lord Windermere, Colonel Delaney und Miss Cavell, whereon bis zum Abschluss der mit Langen im Schloss geblieben. Sie gesellten sich zu uns in den Salon Windermere, ein großer, man meinte gestotztem Schnurrbart an der zurückhaltendem Auftreten. Delaney MIT dickem, Hals und rotem Gesicht, an der Miss Cavell, an Jungfrau von Erstenlicher, Holting, MIT Klagen, gronnen Augen und Fingern, die ständig. An einer Silberkette hierum spelten, Holmes wandte sich MIT Sener, juend entwarf, nenden direkt sieht, an sie. Ich, mext Klarheit über die Nochwat, de Brandes, jeder von ihnen hat an diesem Abend irgendwann, Kontakt MIT Mr. Rontry, ich werd mit Schuberier, Erinnerungen frühen, Windermere entwertet Urste. Ich habe in Notchdem, Abendesen in der Nähe der Stelle angesprochen, workt aufgeregt. Ich fragte, was los sei und mermelte etwas von einem auf sie Sturm, seltsam, da das Wetter da recht klar war. Dann ging Delaney, der ein Steif, werf Gertie Holting ingenommen hat. Saget, ich habe in dieser noch hat behaupt, nicht gesehen. Ich hat einen leichten Gichtenfall und bin in meinem Zimmer geblieben. Miss Cavell, die Suver nichts gesagt hat, meldet sich schlieglich zuwort. Ich bin im Korridor nah der Galerie begegnet. Kurz vor dem Alarm, hat die Falkenhaube in der Hand. Ich erinnere mich noch, gat deren, weil sie rot war an der Junos Hauptwar, immer schwarz. Holmes legt den Kopf schief. Sind Sie sicher? Positiv.
sagt sie on die Ogan funkelten, dass du Tetoff einen Wechsel hin, murmelte Holmes, fascinierend Delaney schnaut, where Jagon Jets Hut oder Holmes ignoriert in Miss Cavell Manhat, mir gesagt, sie Sion von Vagel, fashaniert ihr Lakil, verda breiter, das Tuesday, ich, Falken Rabonster, die my son Menschen verstehen nicht, wie intelligent sie sind. Holmes legt die Fingerspitzen an Unterhaltung, where sie für bloß Decoration in menschlichen Angelegenheiten. Sagen sie mir, wissen sie, wie weit ein dressierter Gerfolg mit einer Botschaft in den Krallen fliegen kann, sie siegert, van 40 Meilen, 76 entwortet Holmes, unter perfekten Bedingungen, im Raum wurde is ganz still, where brechen jetzt zum Fluss auf, sagte Holmes plötzlich, bring den an Mantel mit Watson, ich glaub der Vogel hat seinen Schlafplatz bereits erreicht, die Fridge ist wartet, darauf, sie in Empfang zu, nemon, am halb drei irrten, where die Flusspiegeln, ein langgezogen, geschwangen Curve, wo das Torchwasser de Caulfield durch verschlammt, Schilfboxen, Uferschnitt, die Novembersen war, ein blasser Schien, hinter Surfitzten, woken und kein Coolbreis trug den Duft von Torf, an de Holzruck ober die, zum Fiegen ebenen Constable Harlow, ein kräftiger Mann in einem, ausgefransten Mantel, empfing ans an einem, verwitterten, son Übertritt, der Mantel ist da drüben. Dr. Sagder tippt an sein Matz und nickt Holmes respektvoll zu. Bauer Hoopers Hund hat in im Morgengrauen aufgespürt. Das Kleidungstag hing ober einem Stacheldratzen, ein schwerer Wollmantel in dunklem Maranoblo, dessen Revier mit getrocknetem, schlammbefleckt war, under dessen Kragen ein einzeln, federsteckt Holmes holt on Lupe Herver an de Betracht steht, die Vetter, Folco Rusticolis, Mermeltia Junos Vetterkleid. Biegten sie die Makilos Vetter, sie ist aus Stress abgefallen, nicht rennt der Mauser, der Vogel hat sich gehört, unter dem Mantel hing ein zerrissener, etwa 18 Zentimeter breiter Lappengelter Leinwand, dessen Rander von der Hestigen Messerbiet, eins Soldaten ausgefranst waren. Ich hockt mich hin, am das Jubsu untersuchen dicht, Kakifarben under schwach mit zwei deutlich erkennbaren Buxteban bedrückt RL aus OBEs, Thiel, eins, längeren, Worts war Gurlenwand, schlug ich vor. Sehr gut, Watson, entwertet Holmes. Ein armer Rucksack, neues Modell. Biegten sie die Neid, vor Ort repariert, where von Ansoron Gijton treit solch, Narbon, ich, erinnerte mich an, Colonel Delaney's Gepäck, einen ramponierten Koffer, der mit kukifarbenem, Siegeltuck, bespannt und mit verblassen, regimentsabischen geschmackt war. Holmes, sag nichts weiter, da unleichts hochziehen seiner Augenbro variet. Zufrieden. Heet, Constable Harlow, Rauschbert, sich. Der Hand hat, Wasser an die Spur, verloren, Sir. Der Fluss ist, dort tief, anderon verrauscht, schnell. Kennt sein, dass, Heinenflon, ist, oder, an Bord, gegen korrigierte Homsenft, ging Ufer, auf on de Bi, und mustert den Schlamm. Schlieglich winkt, a mich zu, einer, Flatschen, halb, im Wasser, liegenden, Vertifong, Bugsper 1, Flackboots, Sagda, 2 Meter, lang, 6 Seil breit, Gemmend hat higher am Mitternacht, mit einem Boot guartet, a Richtit, Sitchoff on de Niff, die Augen zusammen, Osa die, Kolan, Erlan am Gegen, überliegenden,
Ufer betracht. Delaney behauptet, habe ich sein Zimmer nie verlassen. Ein schwarzes Schiffs lakilne Mumsbild, sein Lippen, gicht kein bemerkenswert hartnich Krankheit sein. Zurich in Wormwood Hall treffen, where den Colonel beim Tetrinken im Frühstückszimmer. Sein bandagetter Fulag auf inner Atomen, begrüht ans MIT. Einem Nappen, nick an die, Augen unter, sein Dichten, Broen verschliert, Itchhoff, ihr Expedition war auf, Schlossreich sag die Agident, sehr ausschlussreich stimmt Holmes zu, Arhot das, stuck Leinwand Herver ongelegt is auf die anricht kommt, in an das bekannt war Colonel. Delaney's Blick wandert MIT bemerkenswerter, geschwindiget zu dem Stoff und wieder, weg, arme Leinwand sieht überall gleich aus Holmes. Kennich nicht, sagen tatsächlich, is treit, in an Regiment Stempel, der Sam 14, Sussex Artillerieregiment passt, dem Regiment, das sie in Natal befehligten, der Colonel Bistei, Jane zusammen. Ich habe mehr, Ausrüstung, besessen als ich zullen kann, als davon kennt, in den letzten Jahren verloren gegangen sein. Holmes' Tongue blieb, freundlich, da, sein Augen funkelten. Ich nehm an, sie sind, gesten, abend nicht auf dem Gelhande Sposieren, gegangen, ich habe den Grafen, unter den rötlichen Palästen bereits informiert, antwortet Delaney angetippt MIT seinem Gwickelten Fuhr auf den Boden, ich bin wegen dieser verfluchten Gicht ans Bett gefesselt. Holmes warf einen Blick auf den Verband, querd is. Sie schrecklich au is der Fassung bringen, Colonel, wenn ich sie fragen werd, wann der Anfall begann. Abende Führers, sag das schroff, noch dem Abendessen. Merkwürdig murmelte Holmes, ihr Kammerdiener, meldet, dass am nun Laudanum für sie geholt hat. Genau in der Minute als, der Alarm in der Jag-Galerie ertönt, da das Kuchenmutschen schwört, dass sie am 10:30 ein Tablet MIT dem Abendessen heraufgetragen hat und die sie nicht vorgefunden hat. Delaney's Wangen färbten sich norat. Hab sich halb, oberlegt is, sich anders und delent sich MIT einem suchen wieder Zurich. Jung Frauen übertreiben oft, ganz recht, sagt Holmes, trotzdem. Veroten die, Osageniers, Kammerdienes, die Osagde, Zimmer mit Schons und der Dessert, Leinwand fetzen sie ein gut. Meil von ihrem, Zimmer entfernt, in der Nähe der Flussbegang, suchen sen on de 11 Stilbrück sich im Zimmer aus. Lord Windmere, der am Fenster ein Zeitung gelesen hat, lies is MIT einem, lesen rascheln. Kehre, mein lieber Colonel, sagt die sanft, ich hoff, wirklich. Sie kennen, in en solchen Ausflug erklären. Delaney blickt finster drein. Word ich verbrech, wenn ja, word ich innen, onwollt beversugen. Holmes schüttelt den Kopf. Sie stehen unter Beobachtung. Colonel nickt unter Verhaftung. Danach ist ihr Leid rätselhaft. Eine Physir der Artillerie ihrer Majest, bestens vertraut MIT strategischer Kartographie erledet in der Not. In der Geheim, plein verschwinden, einen Gichtenfall, und erscheint, dann in einem Flussufer. Wow, ein Boot auf den die Bortet, selbst der Marischt geschoren wird, die Augenbrauen, Hoxian, ich habe, Mainland, nie verritten, blaft Delaney, Vielicht, nickt, rummt Holmes, ein dar, Patriotismus hat viel Gesekter. Ich vermute, sie wurden, in ein, private, Angelegenheit, hineingesagen, Erpressing, Spillschulden, Indiscretion, die sie im Neville, aus dem Bett lockt. Awanti Sichab, Bever Delaney, ein Antwort, hervorbringen kannt, Windmere faultit sein,
Zeitung zusammen. When Colonel Delaney keen alibi voorwijzen kan, Mr. Holmes müssen Sie in melden. Holmes Gesicht Soosdruck, wurde distanziert, berekt, nochnicht. Im Volk, im Flag, verpflichtet, nicht zertru, Lord Windermere, und ich glaub, die Wahrheit och nicht. Ich behält, mir mein Urteil vor, bis ich bestiget habe. Wheream Rontry hat sein Butte, aufgeteilt. I am Nachmittag bat Holmes am an private audience bei. Miss Daphne Caval in der Biblik ich, beglitet in MIT meinem, notis Buch in der Hand. Abwal, ich gastian mas, das mein mediznischer. Blick weniger auf die Details, die Verbrechens gerichtet, war als auf das, auf Blitzen der Neugier, in Miss Cavals, flinken Gruden, Augen sie begrüht, Guns MIT, ungeswangener, Gelassenheit, Ongen setzt die sich, an inon mahoganisch Ritus, Dermi Papillon. Winzigen, Hanja Signaton, Ziffern und einer, Woggle 5 O's, Messingburst war. Miss Cavell begann Holmes, ihnen ist aufgefallen, dass Rontry ein rot Kapuz trug, keine schwarz, sind sie, zuversichtlich, absolut sagt sie. Gerfe kann vertragen, selten ein Verderung der Haubinfarb. Das verunsichert sie an der Rontry war sehr. Jano, das rot kam mir, falsch war, werhem erwähnen, sie is, erst jets. While antwoord hat, sie under urity, leicht ich Angst hat. Colonel Delaney hat, mich imflor darüber reden, ren and mich guerend, nicht zutratschen, a sagt der Yard-Word. Miss Verstenes zu einem Skandal verdrahan, Holmes an der Jitsch tauschen, einen Blick, hat das wirklich, sagon sie mir, Miss Cavell, haben sie gestern, abend och gemendem ear, Wogelpfeif, Vorgelfort, sie nicht für Lord Windermere. Assurst, means der Kenten, Brieftoben ersitzen, an de Notch Rontry. Nein, sagde sie on de legged den Kopfschief. Aber Juno reagiarti, als ich, gestern Nachmittag, im Hof einen Term Fockentriller pfiff, Rontry schien das verunsichert zu haben, bat mich, den Triller nie wieder in der Nähe des Stalls zu pfeifen. Holmes' Augen leuchteten auf. Natürlich, Juno war für das Feld ausgebildet, und der Ruf 1, Termfolken kennt ihr Startsignal sein. Du hast unabsichtlich das Startsignal gelernt. A Standoff und der Jinsu schon den Regeln auf und abi. Rontry wusst also, dass sein Vogel durch einen einfachen Triller geriest werden kann. Lot, auch ein rot Kapuz, itevos dem sie, widersten Word, is, sei den, Walt, dass sie in Panik geriet on the flow. Adretta sich abrupt, Miss Cavell darf, ich mir Irrpfeif ausliehen, sie obergab, is, ohne zu zeigern, donka sagada, ließ, sie weren serk ein letzt Frage. Wo, Warlord Windermere, als das Führer ausbrach, hat MIT mir Billard gespielt, antwortet, sie soffert wir weiteren zusammen, bis die Flomen gelöscht waren, which mir nicht aus den Augen, Holmes nicht langsam, dann müssen, wer unsun Brandstifter Wonders suchen die, no hat Bratsch, MIT Schniedemfrost hierin, on die Schornstein Herrenhauses spackten, orangefarben funken, in die Dank suchen Ot on de nun verschwand, Holmes erniet, und tauch erst wieder auf, als ich mir langsam, Sorgen matcht, a trug an Kleins, in glutig Gwickelds Packet an de Stroll triumphierend, modigit, as ich habe das Verlentstuck, Watson, sagde Lies, an de Fort mit some fewer. Rontry warnimals ichwalt den Koffer. Colonel Delaney obergeben oder irgendeinem anderen Verschwar
innerhalb dieser, das Führer, das Boot, der Mantel, els Tuchong, els Constable, Geister, aber die Leinwand, Delaney's Leinwand, irreführing, sagt Holmes, Delaney's Gepkik, Verda, Vorazwai, Tagun, Geplandert, seiner Rucksack, fällt gemmend Walt, das, wherein, uns Ancian hu, la Celti, ein Falkner, der verstanden hat, das rotia bei, der Detektivarbeit, wie in der Nordtour, überlet, in dem Ease, die Grogeron, Tier, zuincht, falsch Butte, zu verfolgen, Rontry, Worf, ans Delaney sam Kauen zu, rend ober die Hugelfloh, an der ich fürcht, erst ist immer, notchbei Rontry, allerdings, nicht aus Profegier, Ease, gibt ein anders Motiv, eins, das, Letter, ist als, verret, wickelt, das, gutach, aus, deren lag ein Schmäls, Tagebuch dessen, Seiten, Meitinapper, hastig, Gashribanner, Schrift gefolgt, wherean, ich habe das, in einer Senk bei, der Granzeig, Jeffenden, MIT Einemstein beschwört, Groundtree matcht, sich Notizen, Koordinaten, kryptisch Heinweis, auf Federn, in Flug, on der AM auf Schlussrickstanz, Meriar, Eintrudge, ober seinen Jüngeren, Bruder, der Vor, 11 Jahren bei einem, Artilleriefer, in Fort Wessex, umsleben.com. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, Delaney hat das Fort kommandiert, Geno ein Anfall daraus, grundende, guten Ruffs vertischt wurde, Rontry, will die Wahrheit ans Licht bringen, an die Aktentasch, enthält die Memoranden de Kriegsministeriums, die Beweisen, das Delaney aus Kostengründen an sicher Munition genehmigt hat. Ich start Holmes en dan rakt Rontry, Cinemator, und wird nicht die Krone, Gorach Tigat, und droch liegen, oft in dunkel sagda aber tuschen sie sich nicht, where Brandstifting on die Bistold plant, rechtfuttigt, gid ziel, where Mussen in Fassen, Bevorsin, Kruzag inun, Notchkrogoren-Skandal, Oslist ich, betrachtet, die Glimmendon, Holscheid, wo, sollen, where Suchan, Holmes Hob Miss Cavils Pfeif, deren Silber im Führerschein glanzt, Morgen im Morgengrauen, Stiegen, where zu den Hohan Kreidfulsen bei Kingsdown, off, ein Gerfog, lieb die Thermik dort, wenn Rontry ein Signal für die Press, oder das Parlament aborfen will, lasst den Vogel im Morgengrauen frei, Condé, when Juno steht, Pfeif ich, sie Zürich, Angenamen, Rontry, sieht uns, Holmes la Kilny, ward an de Colt, dan ward der Jäger zerbut, an de ich habi vor, in Fur Bruder, und Vogel gleichermegen, zur Rechenschaft, Zion, zulassen, where Verligen Wormwood Hall lange bever der Himmel grau verda, an zera Stiefel nörsten, im frostnissen Gras, als whereof, die Klippen von Kingsdown steuerten, die Kreidfulsen, strollend, wees vor der Dunkelheit, ragten, ober das, docende mir. Holmes bewet sich mit einer Bitliker, Zielstebigkeit und hielt nur einmal in Zoom, Horizont zu blicken, wo rosa Streifen den Sonnenaufgang ankündigen, Juno startet, nicht im Dunkel sagda, falkenbäntigen Thermik, und da die steht, MIT der Sanof, where stiegen innen schroffen Fußweg hinauf, der am Rand einer Klipp entlang fort, von daraus man die Wellen überblicken kann, von hier aus fiel das Landstil zu einem schmalen Felsvorsprung, wie der MIT Heidkraut und der Steinenburst war. Holmes dacht sich, sucht den Boden, wie an die Bidutit, MIT Gesten, am zu schweigen. Dort, etwa, 60 Meter unter uns kauert, ein einsam Gestalt unter einem Felsvorsprung, kein Vogel MIT. Capus hockt ruhig auf seiner behanstuten Faust,
obwohl die Gesichtsjuge demans halb von einem Walschel verdeckt wären. Bestgetigander rot Falkner-Henschuh, die aufrecht halting an der Schwermantel Holmes vermuting Rontry, flustet ich langsam stand darauf, last die fesselnde, Falken and ruckt sein Kapuz, zurückt stay offerschied, Erfotstig hab ussi aufschaltor, Derwind zerti an seinem Mantel. Dan bevera, see losslesen Kant, stand Holmes auf und Hobdei, silbern wo blei sein Moll. I'm langer, triller on der Turmfokenruf, der von den Klippen, Weiderholti, Juno Retzich, deg den Kopfe schief, on de wet, sich, Rontry erstarti. Holmes bleis niet, die Esmel Cursor, MIT steigendem Ton, der Folks dies, in an Deutsch DR, in GENDENWER-WER-WER, Breit IT ear, Fluggel OS Andi, Sprang OSREND, Stat Notch oben, zu stegen, Bog C scharf, Notch links, ab off, unzu, Rontry, Schrie, Ern, Tree, Schrie, Sprang vor. Aborzu spät, Juno erhab sich in einem schnellen Bogen angelandet, Geno auf Holmes ausgestrecktem, Handgelung, Braves Mottchen, Mermelti Holmes an der Sogser Belohnung, ein Stock Trockenfleisch aus seiner Tasche unter ans Dretta sich Rontry, dem Tlo ober das Heidkraut, im Notch Watson, wir nahmen die Verfolgung AUF.orant wie ein Besessener, lief im Zigzag durch Schlachten dacht sich hinter Ginster, Kitchet Holmes groß Schritt hielten, Stach snappt noch Luft, min Stifel ruschen auf der Tonnessen cried O's, schlieglich bog Rontry auf, ein halb eingestürzt, Steinmauer am Rand 1, Schaftstoll zu, an die Holmes stürzt sich kräftig offen sie landeten, auf einem Hofen, Holmes hielt dem, Mond den Arm auf den Rücken, und riss ein Ledertasch unter seinem Mantelhörver. Rontry stand, sie sind, schnell sagt Holmes on the Standoff. Aber nicht schneller, als ein hungriger Volk. Zurück im Herrenhaus würde, Lord, Windmere, beim Frostag, durch den Anblick von Rontry aufgesch, der Zorzost und gefesselt in den Salon geführt wurde, wenig Augenblick später humpelt Colonel Delaney hierin, MIT Grom gesicht, und nur noch locker gefesseltem Fool, Miss Cavalfold dem Bleich, aber gefesst. Holmes legt die Tasche auf den Tisch an der Finizie. Deren befanden sich die Aktenich, Driverschlüssel Karten, an Diane Rie Vertraulicher Memoranden, MIT, dem Siegelde, Kriegsministeriums, ich glaub, das gehört Ihnen, Lord Windmere, sagt Holmes, aber ich bezweifle, dass Sie schon jetzt veröffentlichen wollen. Rontry, saget nicht. Start in your an, Lestrade war in den Front, morgen standen aus London angekommen, non trat vor und nahm die Tasche entgegen. Na, Mr. Holmes, Sie haben es wiedergitten, aber ich verlang Ihnen aus Fühligen Bericht, das sollen Sie haben, sagt Holmes, aber lassan, Sie mich zunächst erklären, was wirklich passiert ist, und warum wir beinahe den Falschen verhaftet heiten. Holmes drehte sich und blickte den Raum. Rontry begann workin Einfoker, Falkner, seinen Aufzeichnungen zufolge war, in Südafrika als Feldhof klar, unter Generalmajor, dus Registrier unterhielte, Auszeichnungen für sein kartografischen Arbeiten und die Zustellung verschiedener Nachrichtenkurs gesagt, war ein zuverlässiger Kurier, der wahrscheinlich unter Colonel Delanes Aufsicht orniert in den Dienste eingezogen würde. Rontrys Bruder, Leutnant Matthew Rontry, starb vor 11 Jahren bei einem
Artilleryfer in Fort Wessex, unter Delennis Kommando, die offizielle Unterstützung fort, dies of feindlich Sabotage Zurich. Dort an Rontries, persoonlijkem Tagebak, das ich nach der Grundstücksgrenz, vergraben fand, schreibje von den Kosten Sankundslang, die Matthew ermordeten Holmes, want die sich an den Colonel. Sie, Sir, haben den Einsatz Defectors under Granaten, genehmigdam die begrenzten Worte fortzustrecken. Dieser fatal Befehl wurde, zor begraben, aber nicht vergessen. Rontry entdeckt in ALS, avor woken auf Diocese Anwesen versets, wurde, hat Zugriff auf ihr Papier, ihr Alter, as Restang, ihr Wankeroff, wortet auf den Richtage auf den Richtagen. Moment. Delaney verstift sich segt aber niets in der hat de Brondes, vor Holmes fort, holt Rontry den Aktenkoffer aus dem Arbeitszimmers, nicht in ein fremd Matcht zu verkaufen, sondern am Nebel zu streuen. Gut legt ein Falschfahrt, uns in die ihr zu voran. Die, wrote Faulkner halb, die abgebrannten Stellungen. Der Mantel am Floss, hat das Anwesen mit Beweisen gespickt. Uns de Verret, verdächtigen Zulassung, wie elect sogar sie verham, fragt Windmere, den heit Adelenis Kriegsblows aufgedeckt heit die arme sie unter den Teppich gekut. Aber wenn Delaney achnocht der Sabotage und der Spionage, wer da tegt word gier, dann werden Press on the Parliament, noch tiefer graben, Watson unterbrach, in aber werem die Faulkneristel niederbrennen. Holmes nickt Miss Cavell zu, weil sie die falsch Kapuz gisihen hat. Rontry hat Junos Ausrüstung verkleidet, seit zu gewinnen da. Miss Cavells Scarfsagigkeit in Binahi geserstert, den Stall die Beweis zu vernichten an de Floh ober den Fluss, den Mantel an den Segel zu fitzen, zu verstacken, den Gestschickt aus dem alten Bratbutal de Colonels geschnitten hat, schlauer Teufel murmelte Lestrade in der Tat, sagt Holmes. Die einzig an Jeremsteed, die in Veriet, ein Feder, Holmes holt ein klein Schachtel Herver an der Fenizie, darin befand sich ein einzeln Donnenfeder, Schneewe, aber, mit grauem Rand, nicht von einem silbernen Wonderfalken. Miss Cavalls Vogel, der in dieser noch hat keinen Grund hat, im Stall zu sein. Rontry benutzte sie Juno zu tuschen, und die ließ dann den Lockhandschuh zurück. Ich fand, die Vetter, en item home hinter den Versenten, Dachsparren hingen, Rontry sprach schlieglich, ich wollt niemanden verletzen, nein. Antwortet Holmes, aber ihr Method gefkadit, Laban und Ruf, Rontrys, Stimbrach, ich habe meinen Bruder, schweigend begraben, ich habe trugedient unter die Gans, seit von Kälte Delaney an, wurde als Held gefertigt, kannt die Lügen nicht länger zulassen. Lord Windmere trat vor, Delaney, ist das wahr? Das Gesicht, de Obersts war angespannt. Whereon, wir hatten nur ein Granatenlieferung, und ein Verstärkung war nicht in Sicht, die fehlerhaft Lieferung war unsere einzige Option. Holmes' Stimme war kalt. Sie haben ein Regiment geopfert, ein Festing zu retten, Lestrade, und paar Handschellen aus seinem Mantel. Benjamin Rontry. Sie sind wegen Diebstahls, Brandstiftung und unerlaubten Besitzes geheimer Dokumente verhaftet. Ich werd mich ihr Osage in London kümmern. Rontry sah Holmes, und du weißt, dass ich recht hat. Holmes antwortet, NICHT, an diesem Abend. Als die Sonne hinter den Hagel versank,
Tranken Holmes, Andich Brandy, Imbrochazimmer, De Herrenhauses, Der Fall War, Abjash Juno Root Onverlets Imstall, Rent Delaney Sitch Frazoru Gazette's Hat, Sign Rough War Ruiniert, Abuelnoch keine Formel Anklage Droht, Windmere Hat, Sitch Bereit, Erklort, Den Skandal, Bis, Zerviteren, Untersuchen, Geheim Zuhalten, Ich habe Holmes Glas Nachtvolt, du hattest die ganz Zeit recht. Or, Keen Spy on Nine, sagt Holmes. War schlimmer. Ein Cruisritter, MIT den, Worksugen eins, Veritors, Sie bewundern in Nichtet, Ich Versti in Antwort at Holmes. Aber verstan nies, bedeutet nicht Versbank, Griff in Saintash, Zogdai, Pfeif, Herros, Underlegd See, Suchen uns auf, den Tisch, weißt du, werhem Juno, Hut, morgen zu mir gekommen ist, weil du sie gevattert hast. Nein, sagt die Holmes, MIT, einem Schwachen, Lakeln, weil sie dem Signal vertraut, selbst von einem Fremden. Glaub Watson, kann stärker sein als Angst, ich habe, schweigen darüber, nachgedacht worden. Sisu Rontries Gunsten, Aussigen, fragt ich. Holmes nippt MIT halb, geschlossen Augen, an seinem Brandy. Wenn ich gerufen würd ich die Wahrheit sagen, nicht mehr und nicht weniger. Die Gorechtiget, soll entschieden, oberoch ein Verbrechen ist. Drogen kreischt, der Volk einmal schrill und wild und verstümmt, dann unter den Sternen, Zweitage noch dörverhaft. Von Benjamin Rontry begann der Zweit, AKT Dessert, seltsamen Angelegenheit, an der Zor, MIT solcher Pelzlichkeit. Das, sogar Holmes, obwohl MIT einer gewissen, Verkling, gerechnet hat, gezwungen war, mitten im Satz sein Gage aufzugeben. Wir waren in Zurich in London, nachdem Lord Windmere hifflich dazu gedrängt hat. Die Angelegenheit, am Colonel Delaney's Karriere lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln. Holmes hat Scotland Yard sein wohlständigen Ergebnis noch nicht vorgelegt und wollt lieber den Staub, Ebelgen, Bever, Uni, Sturm entfatscht, Kitsch vermutet aglot. Der Fall sei erledigt, wie sehr, wer uns beid gurt, haben, diesem Morgen. Elzig, Mitch Gerard, MIT de Mau, Erschien, Holmes vermitteren, an de hield MIT zitternd, in Hindenein, Telegram, in der Hand, Ausdover, Sir, sagt sie, markiert, Holmes hat ease, einmal gelesen an die ease, mir gegeben.n, Sherlock Holmes, 2-1 Baker st dringend, Angelegenheit, stop. Delaney bewusstlos in Gartenschapun, aufgefunden, Schaum vor dem Mund, maglich Vergiftung holt, fordern, sie sofortig Hilfan Drive, Emmett Clare, Arst in Wormwood, Achel Holmes hat, seinen Mantel und sein Stiefel an, Beverich von meinem Stil aufstehen kannt, keine Zeit zum Frostag Watson, der Vorhang hat sich für den zweiten AKT geöffnet, wir erregten Wormwood Hall Bay, Einbruch der Dunkelheit, nachdem wir ihnen Sondorbes vom Bahnhof Dover genommen hatten. Ein beilder Wind war zurückgekehrt und ließ die Kalon Boom rotteln, als wir das Anwesen betreten, Dr. Clare. Ein rotheriger Mann meint Prozeiser, Sprache, an den Festen, Hindern, Heinz Feldschergan, Impfing an Seitenengon de Anwesens. Delaney würde heut Morgen gegen 5 Uhr Jeffenden sägt und fort ans an der Gartenmauer vorbe. Ein Diener namens Baird intekt in auf dem Boden de Gergdeschepens halb MIT, einer Plain bedeckt, mit aber Flatsch, hat Broschens und de nassen Bluten, klassisch Ansiken einer, Vergiftung, Maglitschereis, Strychnine.
Holmes hielt in absichtlich oder, wer sie händlich, Dr. Clare sie gehört, ich glaub, is war keinen Fall, die Kitsch habe, Grund zu der Annem, dass der Schuppen nicht verschlossen war. Wer arakten den Schuppen ein Schmeiers, boxins, geb gut, in der Nähe Abskarens, Worksuj, hingan, ordentlich, underwand, de Lenny's Uniform antelhing noch, immer über einem Reach Enstel, der Link Hermal war, mit beideckt, Holmes untersucht, Deilen, Wohlaga, Dr. Clare sicht auf einen dunklen Fleck, Holmes niet, nieder, kratzte mit einem Taschenmesser, an der Markerung, andrak, an der Klinge, Chloridin, under noch etwas anders medalisch, maglitscherweise, Arsen in einer Verbindung. Ich runzelt die Stern, aber im Telegram war von Strychnine, die Reed, das Beswiffel ich, murmelte Holmes, Strychnine virusekt Muskelkrampf, Arsen virusekt, Läsionen im Monden Magenblutungen, der Arzt hat sehen, Vermutung auf der Grundlage der Symptom getroffen, nicht auf der Grundlage der Substanz. Awanti sich an den Arzt hat Delaney, etwas vermisst sein silberner Flackmann. Den hat ich immer dabei, sogar auf dem gelhande Weg. Holmes Augen Warrington sich, an die sein ersten Wort, als wieder zu sich kam, nur eins, wiederholt, Ashburn, Holmes, Standoff. Dann ist das Spiel noch nicht vorbei. Imsel, fanden, where Delaney Bay buest sein, hock geligert im Bett, an de Trank Gerstenwasser. Sein Gesicht war voll, sein Glieder, zitter tendat nicht ans schwach zu. Ich dodged, ich war fertig, flustert das war binahi, passiert, sagt Holmes, Urslen siens waren ihren sich. Delaney sucht, zusammen, ich bin rausgegangen, am Luft zu holen, Kant nicht schlafen, Rontries Verhaftung, was das els aufgewählt hat. Ich bin Deutsch, den Ostgarten gundert, etwas, Gemmen hat, mich geschlagen. Ich bin hing, dann die Flasch, ich habe Metal geschmeckt. Holmes schwieg eingans, weil, du hast, den Nomen, Rundtaschborn, werhem, Delennis, Augenweiten, sich leicht, wegen de Briefs, den ich bekommen habe. Du tät auf, den bis auf dem Einsiernolter Umschlag lag. Holmes volltiet in AOZ, EINANDER, dort im Inneren. In sorgfältiger kopfverstig Arbeit, sie haben Wahrheit, begraben Colonel einen der Worden sie, nicht begraben, sie haben Ashburn dem Tod überlassen. Jetzt sind sie an der Rie, der Name Ashburn büt mir nichts. Holmes jedak erstati nicht Ashburn Saul, Watson Captain, Ronald Ashburn, I Himmels beim 45, Fussit wegen Desertion in Busra. Vor ein Kriegsgerät, gestellt under Deutsch, ein Urschuan Skarmend, hingericht, da, is, Kurserten, direkt ober, sein Unschuld. Delaney schloss die Augen, war, kein Fiegling. Sie kannten, in Delaney nicht, ich habe das Tribunal einberufen. Is war nicht mein Entscheidung, aber ich war der Rangschiste, Offizier, a Fletmitchen, a sagit die Himmler, sei jung, gefolgt, ich habe ihm geglaubt, aber ich kann is nicht beweisen, und jetzt will jemand gerechtigat, murmelte Holmes. Wir verbrachten die nächsten 3 Stunden, da Delaney's Schritt vom Ostgarten bis Sam Chupan sechs verfolgen, Holmes untersucht Fubdruck. Kratzte frisch Proben aus dem Kolben, geborgen aus einem Strau an der Rustel, und untersucht den Boden an der Stelle, an der Delaney zusammengebrochen war. Rend dieser Arbiten traf, eine neue Figur,
ein Zufert, ein Verhalter Reiter stieg ebio berekt, dem Butler einen versegelten Umschlag galappiert, dann weiter, der Umschlag war an Holmes adressiert, der in kommentarlos fit niet, deren befand sich ein einzelnes Blatt, du hast ein Figur vom Brett entfernt. Aber für das Spiel sind, so ehrfürchtig, für Gerechtigkeit, sorg nicht nur Rowntree. War der Falk, aber ich war der Falkner. Watson blickt, schockiert von der Nachricht auf. Gibt es noch ihnen Komplizen? Holmes' Stimme war ruhig, kein Komplizen. Ein zweiter Werk inner daran längers, tiefers Spiel Zürich. Im Arbeitszimmer breiteten wir samtlich Dokumente und Notizen som voll auf dem großen Eichentisch aus. Holmes stand mit die gefalteten Finger, unter abwesendem Blick vor dem Kamin. CNSD fakten noch. Einmal betrachten, sagt Rowntree hat, einem Verschwinden in Schmiort. Walt Delaney's rough Zierstren. Ja, aber es gibt Beweis davor, dass nicht allein gehandelt hat. Der Zeitpunkt, die gefälschten Dokumente, die abgebrannten Stellungen, solch Precision, ist bei ihnen, selten, glauben Sie, dass ihn jemand geführt hat, fragt ich genau, der Folk gehört, dem Handschuh, aber war hat, den Handschuh ranjort, Holmes weis auf ein unstimmiget im Tageback, hin, die ich, benehi, Obersiehenheit, schauen Sie hier, Rowntree verweist auf ein Kell in den Hallender Schand. Das ist nicht das Schreiben. Eins ein Summenreichers, wordfuttert Information. Ich betrachtet die Seilnoch, einmal, sie war subtle, poetisch, so literisch für Rowntrees sonst so unverblumpten still. Dann zog Holmes, aus der Innentasche, seines Mantels innenzweiten Umschlag, den in der Watch, Zuver in London erhalten hat, und den inzwischen halb vergessen hat. Ich habe das damals abgetan, sagte. Aber vielleicht ich das nicht tun sollen. Es war in derselben Kopfverschrift verfasst wie der Drohbrief an Delaney dort die Sünden, der Vergangenheit schwaren, kein Vernabter. Man kann die Last nicht allein tragen. Das korrekt Wort zurückkehren, so oder so dort is, war nicht unterschrieben. Dieselbe Handschrift sagt Holmes, dasselbe Papiergicht, derselbe leicht Duft, feminin, ganz besonders, Miss Cavell fragt ich. Holmes zögert. Ja, sie ist ein Verdikt, aber es gibt noch ein ander. Gegen Mitternacht hat Holmes Lestrade orniert, vorgeladen und ein Directs Telegramm an Scotland Yard gecheckt. Bereiten sie sich auf ein zweit festem vor, weiteren Verlangen stehen bever, liegen vor handeln, sie nicht vorlig. SHLs das, für lies, nistert, brach ich, endlich unser Schweigen, Holmes, Wareham, Salt, Geminin, Delaney, Greifenequer, Rowntree, bereits verhaftet worden. Holmes bot sich vor, weil Rowntree durchsicht barflam das, war fewer brennt noch immer im Verborgenen, Gemmend Walt, Delaney leiden, lassen Violect, sogar sterben und Rowntree schuld für els auf sich nehmen, der Green Sorbiersend. Im Sandenbach, der durch öffentlichen Aufschrei aufgehend wird, rennt der Pappenspieler verschwindet, und was hat dies Zweitperson, dieser Falkner, davon? Holmes tippt auf den Dr. Obrief, dort sie finden einen Abschluss, oder rasch, oder Chaos, aber am gefährlichsten ist, dass sie einen Mythos schaffen, ein falsch Erzählung, die Vergangenheit umschreiben. Wenn wir sie nicht entlarven, Watson, dann ist die Wahrheit selbst das nächste Opfer. Stand abrupt auf ich Broch, 3 Stunden allein MIT den Chiffrierkarten.
gibt ein Muster im Zeitlichen Ablauf dieser Angriff, und etwas in der Tint of Rontries. Koppen riecht noch von Tier, und Sitang nur in einem einzigen, Rom im Sol, erkennbar, welches Zimmer, Holmes, Lachelti, grimmig, der Volieren Flügel, aber nicht dies de Langen. Das Archiver versiegelt, seit dem Krimkrieg. Der nächst Morgenbratsch, scharf underkalt, an Underfrost Überzog, die Hecken von Wormwood Hall, MIT Spitze. Holmes war bereits, angezogen als ich, aus meinem Zimmer.com, und lief wie ein eingesperrtes Tier im Salon, auf an der Ab. Sein Augen glanzten, nicht vor, mudiget sondern vor einer Art grimmiger, Aufregung, hat nicht geschlafen, gibt, jetzt nur noch innen weg, Watson sagt, und blieb stehen, als ich eintrat. Die Zeit der Nachforschungen ist vorbei. Wer muss die Wahrheit ans Licht bringen? Sie haben den zweiten Verschwörer identifiziert, nicht ganz, aber ich habe den Kreis eingegrenzt. Ich werde CMIT dem Locken, was sie am meisten fürchten, und so lang ihr dutet auf ein paar Gegenstand auf dem Schreibtisch, Landkarten, Kopien von Rontries, Tagebucheintrag und Delaney's, Dienst Unterlagen und die IDH-Eiskizzy, de Volieranflugels, einst ein Privatsammlung exotischer Wiegel, die ein von südamerikanischen, Sittiken besessener Warfare der Familie, Windmere gehalten hat. Die Archive unter der Volier enthalten die militärische Korrespondenz, die Herrenhauses Austen, Krimkriegen, Erklert Holmes, Delaney Lees sie Versiegel, also die Verwalten Bibernam, ich Club, unser Zuiter Aktor hat, Zugang erhalten, und die dies auf Signungen benetzt, am Rontriser, Roch zu manipulieren, aber zu welchem Zweck? Fragt ich dort am Delaney zu, demontieren, ja, aber auch, die Vergangenheit, zu Ashburns Todworkin isoliertes, Anregiment will die begrabenen, sondern Diocese-Regiments, ausgraben, einen Offizier noch dem anderen, Holmes gab dem Kammerdiener ein Sieken, der respektvoll an der Schwell stand. Bitte informieren Sie Lady Cavil, Mr. Garth Delaney und Miss Lorna Vane, dass ich Sie, bitte, pünktlich am 11 Uhr in der Ostgalerie zu erschienen, sagen Sie Ihnen das, ich den letzten Eintrag aus Benjamin Rontries Tagebuch vorlesen wird, das dürft für Aufregung sorgen, ich sucht zusammen. Holmes haben Sie Ihnen letzten Eintrag, nein, sagt Umaiti, Ihnen Anflug von Belustigung. Aber, das wissen Sie nicht. Am 11 Uhr, die Ostgalerie, eilig zu einer Art Bahn umverkuniert worden. Ein einzelner Stuhl stand am Kopfend unter einem Porträt von General Windmere, dessen Raubtierhaftsprofil den Rom überblickt. Holmes stand MIT einem geschlossenen Ordner in der Hand Danaban. Rendich MIT einem Notizpatch auf dem Schoß Danaban sah, Lestrade de Gerard angekommen war. Wartet MIT zwei Polizisten in Zivil an der Tür. Die Ingeladunen kommen, einer noch dem anderen, hierin Lady. Cavalcom ALS hierin, trotz der Warm, im Inneren trug, sie Handschuh, ihr, Gesicht war underschober, Garth Delaney folgt ihr. Workt blass und leicht unwohl, Miss Lorna Vane.com ALS letzt hierin. Ihr Gesichtsausdruck war freilich und neugierig, dat ich sah, wie sie siegert, als sie die Map in Holmes Hinden entdeckt. Holmes war tiet, bis sie saßen, Beverar, sprach. Ich danke Ihnen, allen das Sie dieser,
it was theatralischen, bitnak kamen sind, ich, Versikerinnen. Sie erfällt, in NZWECK, dat hilt den Ordner hoch dat dies, ist der letzt, Eintrag aus, Benjamin Rontrys Tagebuch, ein Eintrag, denn wie behauptet nur wenig Stunden, wie sener, verhaftung verfasst hat, darin nennt, den, nomen der Person, die in Süßen und Taten ermutet hat, nennt sie den Falkner, ich habe in noch nicht vorgelesen, ich wollt gesagter beobachten, als ich ist tat. Lady Cavall rutscht auf ihrem Sitz hin, unter Garth, sch, lagte dort Miss, Weinlegt den Kopf, schief an des Segnits Holmes, finit den Ordner. Dat darin befand sich nur, einir, seite. Dort begann trotzdem zu lesen, 18 Mrs. ich schreib Diocese, letzt gestern nicht der Earlsung, Sandon, der Klarheit wegen. Die Falknerin besatzte mich letzt nohet wieder. Sie stand, mit den Händen, auf dem Rücken, neben der alten Voliere, on der Sprach, nicht drohend, sondern Waller oberzugan, sie sagte mir, Delaney word nie leiden, wenn ich nicht handelt, nur ich kein Deluge entlarven. Sie gab mir den Code und die Nomen und wer sprach. Niemand word sie verdedigen. Sie daftit noch Heidkraut, als sie ging. Trug der Wind Vogelgeswitcher, hinter sich her. Holmes blieb stehen. Niemand rührt. sich dort dann sagt, Miss Vane, darf ich fragen, welches Parfüm Sie tragen? Sie blinzelt, Werham, das ist ein ziemlich seltsam, fragge, Francisgert Heathermusk. Lady Cavall drehte sich Undis sa sie scharf an. Holmes tanverde hörte. Und weran, sie nickt, durchnig, sich, einmal, freiwillig, gemeldet hat, die, alten Archiv im Volierend Flügel, zu verwalten, als dies 1995 kurzeitig, givnet worden. Ja, saget sie langsam, Lord Windmere, wollt sie katalogisieren, und haben sie nicht in dieser Zeit auch. Ein Vertraulicher Interviews mit Colonel Delaney arranged, unter dem Vorwand, ihm bei der Erstellung seiner Memoiren zu helfen, sie ertit, wollt das offiziell Protokoll korrigieren, ich habe mir zugehört. Holmes' Stimme wurde leiser, sie haben mehr als nur zugehört, Miss Vane, sie haben sich Notizen gemacht, sie haben Brief kopiert, und sie haben Ashburns Private Correspondence gefunden verlegt, sogar sein verschlüsselten Protokoll, die dem offiziellen Protokoll seiner Desertion widersprechen. Sie erhab sich von ihrem Platz. Das ist absurd. Beschuldigen Sie mich des Verrats. Holmes schnippt mit den Fingern. Lestrade der Inspektor trat vor an der Holt, und Jeffeltits Taschentuch hervor. Darin befand sich der Flakman aus Delaney's Giftwerksack, den aufragstend abjuscht hat. Dies Flash treit Fingerabruch, teilweise aber deutlich, zeiget Lestrade, und wir haben das hier gefunden, überreicht ihr ein Stück Papp, ein Lieferquittung 1 Londoner Chemikers für Arsentriext unterschrieben nicht von Miss Vane, sondern von Delaney.is örtend, ein Keuken, Garth das plötzlich, auf, das hab ich nicht das hab ich nicht best, Holmes trat, suchen Sie, das haben Sie nicht sagda, aber jemand hat Ihren Namen, benetist wahrscheinlich auch Ihr Briefpapier, sagen Sie mir, hat Miss Vane, jemals Ihr Korrespondenz bearbeitet und Garth, nicht ben Amen, dot Miss Vane, war still wie ein Marmor, warum Miss Vane? Fragt Holmes, sein Stimm nicht mehr ankligen sondern, ruhig, warum, lassen wir die Vergangenheit nicht,
hinter ans endlich sprach sie, while Ashburn mein cousin war, sagt CMIT zitternder, aber klarer Stimm, where sinnen zusammen aufgewachsen, nach dem sein Vater in Indien gestorben war. Elsa hingerichtet, vor der Schwägmin Family, als Scham, niemand glot, ansgeschwest war kein Veriter. Ich wust, dass das Tribunal beweis gefälscht hat, also haben sie Rontri angegeben, sagt Holmes liest ja a war gewollt einen Schien, ich gab ihm die Wahrheit, Fragmenti, Brief, Fakton, die sonst niemand hat, a Rand, da mutlos, a Bohr, a war rücksichtslos, a wollt eils verbrennen. Ich wollt nur, dass die Wahrheit ans Licht kommt, on die Els, Delaney den Skandal oberlet. Sie schot weg, ich geriet in Panik, ich dacht, is war eils, umsonst. Holmes fällt die Leer, sieht zusammen, is ging nie am Roch, Miss Vain, is ging Trauer, aber sie heiten beinahe, ein unschuldiges Leben genommen, sie nicht langsam, Lestrade und Herzig. Aber Holmes hab an Hand, noch einen Moment, Inspector Eor wanti sich wieder, wen zu, is gibd, noch etwas das, ich wissen muss, Rontri, hat seinen eigenen Stall niedergebrannt. Allerdings wurde das für MIT einer speziellen Glischung in Fakt, die nur im Lampenvorrat de Archiv zu finden ist, sie nicht, ich habe es, im Gegen, aus dem alten Wartungskeller, ich habe ihm erklärt, wie da hinkommt, ich dacht, nicht meint Word, ihnen Angst machen, nicht als Zierstren, da war is, das, vollständig gestanden is, Lestrade trat vor, und der Nam, Sant Fed, arm, nacktem, die, Polizisten, Miss Vain, Zerkucha Norch, Scotland Yard begleitet, hatten Kerten, Holmes, und ich in die, Ostgolery, Zurich, die Stuhl waren leer, die Luft still, Demut, heit, ich nie gerechnet, sagt ich. Sie workt so, zart. Holmes blickt, zu dem Portrait, überans die feinfühligsten Falkner sind oft diejenigen, die ihren Habichten etwas zuflüstern, sagt Giandrontri, or Lees sich, unbedingt fuhren, asada sam, ersten Mal seit Tagen Mut. Sie sucht die Wahrheit, Watson. Da ihr Method, zurstet, benahe die Klarheit, die sie Anblick sucht, manchmal verwandelt, uns Trauer in das Jano. A Bild davon was wer Veriton. Ich sah neben im UND Ashburn. Ich habe bereits ein Paket an das Ministerium geschickt. Es ist genig vorhanden, eine Unterstützung einzuleiten. Sein Name kann noch wieder hergestellt werden. A Standoff an der lekeltischwach.com, Watson. Lass an Zurich zur Baker Street gehen. Ich habe seit 2 Wochen genig von Geistern, Naxen, Abendkerten, unter einem Nieselregen, der silbern Fäden durch den Gasnebel zog, in die Baker Street Zurich. Ich hat es mir kaum in meinem Sessel bequem gemacht, als Holmes, der fest, ein Stund lang schweigend dagestanden hat, sich endlich vom Fenster abwandte, as ASAOs, ALS, woran Sturm durch in Hinterchef geht, sein scharfen Gesichtshoj, wherein nicht von Triumph, sondern von Nachdan klicket, gipperkt, nun, Watson sagt schlieglich, sollen, wer dem Chaos innen Sinn geben. Ich, nicht ifriegende hielt den Stift in der Hand. Ich hat Teil de Follows, zusammengefegt. Da, wie immer, reicht Holmes Blick in Tiefen. Die ich noch, nicht gesihan, HATTE. Dat, begann auf und ab zu gehen. Lasson, sie an zunächst das,
Bild skizzieren, sagt Colonel Sebastian Delaney, einst aus Gisinat, Hugh Verwalter von Wormwood Hall, ein Soldat, dessen Vergangenheit, innen besonderen, Schattenberg, Captain Reuben Ashburn, der 1983 wegen Desertion und der Verantruung von Kriegsgeldern hing wurde adretta Sitcham an der Hab einen Finger dot doch der, offiziell berechtigt, waren vollständig, das Kriegsgerichtsvorn, wurde beschleunigt, Ashburn hat Brief geschrieben Brief, die das Ministerium nie errichten, jemand vergrab die Beweis. Und der jemand anders, sagt Jahr später, sie wieder ausgegraben, Miss Vane, sagt ich, Jenna Lorna Vane, sein Cousin, sie war ein Kind, als Ashburn gignet, wurde aber sie wuchs, unter der Last dieses Skandals auf, als sie woldrig, wurde sucht, sie still underliest noch der Wahrheit, sie arbeitet ehrenamtlich, im Rathaus, an der Bot, an das Archiv zu, katalogisieren, und bei Colonel Delaney's Memoiren mitzuhelfen, ein Blatt, Papier vom, Kamin Sims, in ein verblassen Brief in verschnörkelter Schrift, dies ist, die Kopie, einer von Ashburns unterdrückten Korrespondenzen, die aus einem versteckten Ordner in Rontrys Unterkunft geborgen wurde, sie beschreibt, an regelmäßigen, in Delaney's igonen Requisitionskonten was darauf hindutet, dass Ashburn für das Verbrechen eins ändern verantwortlich, gummahich Beauty, mich wurde, ich Beaut, mich Warhart, sie glauben Delaney war schuldig, ich glaub Delaney ließ Ashburn für ein gemeinsam meisetet sterben, das ist zwar nicht dasselbe wie, weil Schuld aber ist der Makel eins Fieglings, Delaney's Versac 10 Memoran, MIT Miss Vane's Hilf zuschrieben, whereon wir leicht ein, Art Absolution, da, als erfor das, sie mehr, wust als sie sollt, Lisa das Project Wursteman, an de sie wanti sich, an Rontry, ja Rontry war ein Mann, der war Bitterkeit bradelt, sein Dienst endet, in Angnade, noch in Verlassung, an keiner gescheiterten Versatzung, war leicht zu provisieren, Miss Vane wust das. Sie spielt ihr Roll mighty Fingel, futtert in mighty Wahrheitsfragment, unterriest sein in Prong, da is war Rontry. Der die soch in Gulat, eskalieren ließ, Holmes wanti, sich wieder dem Fenster zu, als Rontry die Broscher veröffentlicht, in der Delaney de Mords an der Vieljang beschuldigt, würde, LST dies einen Kursen Sturm aus, da die Arma reagierte, schnell unterverrattelt sie aus Verlundung. Delaney Oberstand den Schadon, Rontry getemütigt, sacht Roch, daher der Brand im Stall, aber wohin ging Miss Vane, dann fragt ich, sie hat, doch nicht, die Absicht, Gewalt anzuwenden, Holmes lakelti remutig. Nein, aber sobald das Streichholz brandt, versteht sie, entdeckt zu werden, sie folgt, die Apotheker bestlang unter Garth Delaney's. Nomen unterversetzte, die Flash de Colonels, MIT Arson, war der Colonel gestorben, war der Verdacht wielegt auf sein Mandel, Jefflin und de Lutries plant wollendet, aber die Dosis war niedrig, wielegt Panik, oder schuldvoll, ich schwieg in einen Moment. Aber warum verkleidet sie, sich als die Falknerin, warum die Weg, da Watson würde, ihr Symbolik fast poetisch, sagt Holmes, der Begriff Falkner impliziert Kontroll. Ein Beherrscher wilder Tier, Rontry Warder, Falk gewältigtig Rücksichts, sie war die ließ Stimm, ein Eisner sieht, das stets vorend, azog, ein Foto aus dem Stapel, auf seinem Schreibtisch aufgenommen,
Vorwochen von einem Mitarbeiter, der Local Press. Siegt, Miss Vane im Garten von Wormwood Hall, ein aufgeschlagen Zeitschrift auf ihrem Schoß, auf dem Stingelhander neben ihr thront, ganz zufällig. Ein Volk dort sie hat die Metaphor obarnehmen, Dialekt anboost, dass sie passt perfekt zu ihrer Absicht. Durch Suggestion zu manipulieren, nicht durch Gewalt, und der Geno, darin litt, die Genialit, die Genu, Tuschang ich, runzelte Stern. Trotzdem hat sie keine Unterschrift hinterlassen. Wie kommst du auf die Verbindung zwischen ihr und dem Flackmann? Holmes ging zu seiner Schreibtischstube und holt an Fioli heraus das Heier. Sagte, anfällt ein Parfüm, heid Mosches, wurde am Rand des Fleckens gefunden, schwach, aber anwirkbar. Kein Mannerduft undocht, nicht Lady Cavels, Miss Vane war die einzige im Schloss. Die benutzte, aber das allein ist kein Beweis. In der Tat, deshalb habe ich Rontries letzten Tagebuchantrag dann ihr Reaction darauf bestätigten Rest. Sie erkannt Details, die niemand sonst kannt. Ihr Schuldgefühl haben sie verraten. Ich schüttelt den Kopf im Drocht, wann der Hinterliste ganz an, UND was ist MIT dem zweiten Nomen, den Rontry hinterlassen hat, dem die im Tagebuch, ja, Holmes finity, ein kleines schwarzes Noticebuch an der Loslot war, ich war nicht allein auf diesem Weg, der Falkner ist einer, aber es gibt noch, inon anderen, der Sein, wie inon Gillianen, Mantel treit, die o Holmes sah auf, die Acer die war, kein Komplass, war Rontries, let's Anschuldigung, gegen Delaney selbst gerichtet, vermutet, der Colonel, Kite, Ashburn warten. An damit hat nicht ganz anregt aber das Wort Delaney zu einem Fiegling Mahen, nicht zu einem Schurken, richtig Dangeno, deshalb habe ich mich gegangen, sein Wehrhafting, entschieden, sein Schand ist bereits vollständig, und die öffentlich Schandwort, folgen, Enstand ein. Pause, ich beobachte Holmes, der nun still dasses, die Fingerspitzen ineinander gepresst, den Blick in die Fern, gerichtet ich gesti. Holmes sagt, ich ließ, ich empfing, fast, mit Miss Vane hat gitten was viel nicht, gitten heiten sie sucht gerechtiget, wo keine mehr gab, ja, mormelti Holmes, aber ihr gerechtiget, verandelt sich in Sabotage. Sie schlag us, dem Verborgenen, zu, unzerstört, Ruf, ohne Gerichtswürfen. Das ist keine Gerechtigkeit, Watson. Das ist Roch im Schiganzen, Guond, ich habe nichts gesagt. Das für, nistat Holmesgriff, noch seiner, Pfeif, legt sie, aber hin bewarar, sie anzündet, wissen sie, Watson, sagte er plötzlich, in diesem Fall ging es nicht am Verbrechen, sondern am Schquaz, wer begraben, was wer vergessen und waren, wer an Sirenern wollen, die Armee begrab Ashburn. Miss Vane versagt, in Wiederzubelbun, da. Dabei war sie beinahe, zu dem Jordan was sie heißt, ward sie hingenein, sagt Holmes entschieden, Lestrade dreint auf mild. Ihr Motiv, so felgeleit sie auch sein megen wurzelten, nicht in Gier oder Grausamkeit, sie ward ihr Streif absitzen genig, sich andei, folgen ihrer Taton zu, ihrenen dan word, sie violect die Wahrheit. A standoff als word aden stobde, Koffers von seinen Schultern wischen, einletzt Frage Holmes, sagdich, querum, haben sie Delaney nie gesagt, dass sie ihn für Tilweis schuldig hielten. Holmes gesagt wurde hart,
while Uris bereits weiß. On der Schuld, Watson, ist ein Whitehaus, nachhaltiger, Strafe, als das Gesetz, dann holt a sein Geige. Und begann, ein langsam Malmelodie zu spielen an die wie ein Volk, schwett, der Hoha, ober einem, unsichtbaren Schlachtfeld kreist. Ein Watch-Notch der letzten Confrontation mit Miss Vane erhielt Holmes per Courier einen Brief in der Baker Street, wherein von einem morgendlichen Spaziergang durch den Hyde Park zurückgekehrt, die Mason schnitt wie golden Messer durch den grauen Nebel. Mrs. Hudson reicht Holmes wortlos den Umschlag. Ihr Blick war misstrauisch angesichts des finan Pergaments und des Militär-Siegels. Holmes schlitzt das Walks MIT, einer Bugang sehens, Dominagels auf und de las Is, schweigend, und fragt ich und ruart, Zucker in meinen Tee dort erreicht, mir den Brief, das Kriegsministerium hat sein, Ertil Obercolonel Delaney Gefällt, das schrieben, in klarer, autorater Schrift würfest, best kieg den Eingang von Holmes, erkonnissen und weist darauf hin, dass ein intern Untersatzung an Regalmigin in Delaney's Welcome Fonterland von 1883 besteg die Hobby an Regalmigin, die Zor nicht direkt belastant waren, aber einen, Schatten auf das, Welmachnis, de Obersts worfen, die letzten Zeilen wären ab, Oberst Sebastian Delaney hat seinen Rücktritt MIT sofortiger Wirkung ingerichtet. Das Ministerium sieht kein öffentliches Interesse an der weiteren Verfolgung daran. GELEGENHEIT. Ich ließ das Papier sinken. Sie haben es vergraben wie erwartet, sagt Holmes und schenkt sich ein Tass ein. Sie finden Schand unangenehm, besonders bei Officien MIT-Orden. Word Delaney darüber sprechen, nein. A word och nicht darum gebeten. A word, sich in ein Cottage in Surrey. Zurückziehen, ein einsames nehm ich, an you and Miss Vane. Holmes niftai, Augen zusammen. Sie hat einen Deal, accept your Simas. Simas van Fjár, wegen Verschwörung, Obsitzon, Lestrade, siegt Verstandenis. Der Richter, och ihr Cooperation, und ihr Verlenz, finanzielles Motiv haben, hier Schlimmers, her Spart und Garth Delaney. Berauschenderweise saget Holmes, besucht dass sie im Holloway Gefängnis. So immer der Jung war völlig desillusioniert, aber nicht mitfühlend ich, stellt die Tita Seb. Ein hoher Preis für ein langer Vergrabin. Wahrheit, Holmes stand auf und ging zum sein Silhouette, zeichnet sich scharf, gegen das, liegt ab, manchmal sagt die Alice, bringt das, ausgrabender Vergangenheit, nur Verfühlnis ans Licht, am nächsten Tag bekamen wir Besuch, Lady Isadora, Cavell Urchin, unerwartet, und stieg im vollen Morgenanzug, aus einer schwarzen Landorin, Gier, Augen obwohl blutender, Laufen strahlten, einen stählernen, Osterich, Ost, der ihr, zierlich, gestalt, Lugenstraft. Sie lehnt, den Tab denkt Mrs. Hudson Cole, und de Gesellt, sich zu unsims Wohnzimmer, wo sie Holmes mustert, wie man, in an Arzt, noch einer Operation studiert. Mein Onkel, saget sie, het London verlassen, Holmes nicht ich, wurde informiert. Hat mir, Geld, das, du etwas, aus der Vergangenheit aufgedeckt, hast, etwas, das nicht ortrigen kannt, nicht etwas, das begangen hat, korrigierte Holmes, aber etwas, das zugelassen hat. Lady Isadora presst, die Lippen zu, in einem schmalen Strich, zusammen, RISD, kein schlechter Mensch, nein stimmt Holmes zu, nur ein schwaches, sie start in einig Augenblick,
an bever sie ein Gefältiges Blatt Briefpapier aus ihrer Handtasche zog. Sie reicht es Holmes. Es war in einer feinen, fluenten Handschrift geschrieben. Miss Vane, ich war nie mutig. Du hast die Wahrheit verdient, stattdessen habe ich dir Schweigen geschenkt. Verzeihen Sie mir, S.D. Holmes erwidert es sanft. Wollten Sie, dass ich das sehe, my lady? Nein, sagte sie angesteckt, das Papier wieder in ihr Tasche. Ich wollt, dass jemand weiß, dass das Feld nicht ohne Bedauern verlassen hat. Sie stand auf. Guten Tag, Mr. Holmes. Dr. Watson, und Demot war, Seeweg, und verschwand im Nebel, der wie ein alter Geist, ober die Baker Street, zirkig gekrochen war. In den folgenden Wochen verblasste die Erinnerungen, den Falkner, in der Fändlichkeit, Kabalajet, von den Ständigen, Gerakten aus dem Parlament, aristokratischen Hochsitten, und einem aufsehenerregenden Mord am Embankment, die von Rontry veröffentlichten Broschüren, wurden stillschweigend zurückgezogen, und der Wormwood Hall wechselt den Besitzer. Es wurde von einem entfernten Cousin der Familie Delaney gekauft, der es in ein Internat für Militärangehörige Kumwandel WOLLTE.es war ein Morgen, als Holmes und ein letztes Mal mighty dem Zug aufs Land fuhren, nicht gestflick, sondern ober das Gelhandei susposieren, das noch war, Kurzim volar, Geheimnis gewesen war. Die neuen Hausmeister hatten begonnen, die Hecken zu beschneiden, die Giebel neu zu streichen, dahinter Luft lag noch immer, ein leichter, bitterer Geruch, wie verbranntes Papier oder kaltes Eisen. Wir matchten an der Voliere halt, die jetzt clear war, Rontries, Wegel sind, verschwanden, bemerkt ich, an einen Suchter im Norden verkauft, sagt Holmes, wirklich symbolisch, a ging in die Hock und de Barut, ein einzeln Feder, die im Gras lag, ein schmäl, aschgrau Feder, ich frag mich, melti a wie viel, krieg aus Brekon, weil ein Stimme gehört, würde sie glauben, dass Miss Vane's Cruiser gerechtfertigt war. Holmes stand auf und klopft sich, den Stopp vom Mantel. Ich glaub, Gerechtigkeit ist ein Clinch, die schnell stumpf word. Sie hat ihr so spät gescharft, und so hart, so geschlagen. Wir gingen den Slitchen, weg Witter, zur Gartenmauer. Quo, if you wie ein Gruns, netz aber die Steinwalks. Holmes blieb stehen und mustert ein klein Schnitzerei, fu einer, Sirboschennen Soninor, Schwatschfass, verwittat, Initialen R.A. Captain Reuben Ashburn, sagt ich. Starb, unehrenhaft, und da. Holmes legt sein Hand auf die Initialen, und da, Ehrenart, sich jetzt Gemina, am Abend, Kerten, wer Notch, London, Zurich, ALS, wer die Baker Street, Erikton, Bratsch, ein Gewita, aber die stot hierin, Blitzworfen Scarf, schatten auf die Ruva Schmetten, Gebgut, Holmes durchnisst aber an Bord, zog seinen Mantel, aus und griff, noch seiner Geige. Ich must fragen, Holmes, sagt ich von meinem Stall aus, warum hat sie dieser Fall, mehr, betroffen gemalt, als die meisten anderen. Da stimmt das Instrument mit, ungewinnlicher Sorgfalt, weil sagda so viel vom Schweigen, abhing Delaney's Schweigen, das Schweigen des Ministeriums, selbst Miss Vane, die durch, Rontry, und ihr Verkleidung, sprach, benutzte nie, ihr eigen Stimm, approbierte ein, Notizos und vor, dann fort, Schwagenberg, gefahren Watson, is las schuldvoll grin. Geheimnis, keinen, sich vermaren, Wahrheiten, keinen zu, Mythen, verdrith, worden,
und was ist mit dir fragt ich mit einem halben Lakilm, du schweist oft. Holmes suppt einen Malakkord und blickt dann auf. Ah, aber ich schweig lieber am Nachdenken, nicht am mich zu verstecken der Fall des Falkners verschwand aus den öffentlichen Aufsichtungen besiegelt durch die Verschwiegenheit des Kriegsministeriums und den Stillen Gang aller bit da Holmes behielt Rontrys Tagebuch, 10 Seiten voller Bitterkeit, Bewunderung und de mangelhafter Justiz. Bewahrte is nicht in seinem Kriminalort auf, sondern neben seinen persönlichen Geschichts und die Philosophie born. Ich stimm vielleicht nicht imiti im Aberein, sagte mir Holmes inmel, aber jeder Monde versagt. Ein Anrecht wiedergutzumen, verdient is, dass man sich an in Ehrenart, an de so fand die Falknerin Miss Vane. Die zwar nicht körperlich, aber dem Nomen noch verschwand, ihren Platz in Holmes privatem Hauptbuch, der Anwesen an, leband dat is war fast Mitternacht, an einem kühlen Juniorband, als ich, Holmes wieder, an seinem Fenster fand, das Lampenlicht, hinter ihm Tausch, sein Gestalt in Sanfest Bernstein war, die anruhige Dunkelheit der Baker Street, der Fall des Falkners, wie ich ihn in meinen Tagebüchern nannt, war wie Gericht an den der Gewissensfrage abgeschlossen, da Holmes hat sich keiner nu an Aufgebs gejoint, fast ein Woche lang war still geblieben, selbst für sein Verglitnis distanziert. Als hinge noch ein unsichtbarer Nachgeschmack der Affer in der Luft, ich frage mich, sagt ohne sich vom Glas abzuwenden, ob es sich immer lohnt, Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich legd mein Lecture beiseit. Das hast du noch nie in Frage gestellt, nicht bei Mord, Diebstahl oder Spionage entwertet. Dort ist die Wahrheit ein Clinch, die wir ohne ruschwingen dürfen. Aber was ist mit Wahrheiten, die Zierstren ohne Nutzen zu bringen, die Gegenwart verwusten, nur die Vergangenheit zu retten? Sie sprechen von Captain Ashburn, unter anderem is, entstand ein Pause, unter Retort, ein Draschki vorbei. Ihr Glocken klangen ließ wie Schlittenglocket. Holmes drehte sich endlich, angesetzte, sich mir gegenüber, in seinen Cecil Sandgage, lag unbejut, neben sie nahm nie, wissen Sie, Watson saget, is, gab, einseit, da heit ich, Miss Vane bewundert, ich hab ein Augenbrau, für ihr Geduld, stellter klar, für ihr Precision, sie hat Ehrenplan nicht aus Wahnsinn, sondern mit akribischer Planning entworfen, sie hat keine groß Lüge geschmiedet, sie hat nur anderen Lot, Teil der Wahrheit aufzudecken, mit theatralischer Perfektion im richtigen Moment, und trotzdem bewundern sie nicht, nein, weil sie die Wahrheit als Waff ingesetzt hat, und wenn die Wahrheit als Nappel benetzt, wird verliert, sie ihr Tugendhaftigkeit, sie wird zu einem weiteren Machtinstrument erhielt, in nie, dort ich kann ihr Methoden nicht guthiegen, aber ich verstehe sie, quas vielleicht noch schlimmer ist, wenig Tage später erhielten, wer die Nachricht, dass Colonel Delaney friedlich auf seinem Anwesen in Surrey verstorben war, eins nächtlichen Todes, sagt der Arzt, da als ich das Telegramm las, must ich an Holmes froher Wort denken, schuld, sei ein Streif, die Bestandiger, sei als das Gesetz, Holmes las schweigend, die Nachrichten an de Jing dan sam Kaminsims, wo, das klein Notizbuch mit Rontris, Schriften auf Borti, auf
Finit, is, Alasaien Zeil, onder Schloss is, dan kommentarlos, wieder werden, sie, den Colonel zu, ihrem Ark of Hinsofkan, fragt ich nein, sagt Holmes Lies, las in Ruhe. Sein Name het, Shanzu will Artrogen, der Sommer schritt voran, on de London trug, die Jarasch het, wie einen Zerniterten, Mantel, schwill, unkonzentriert, immer etwas verspät. Die Stadt war, Valar nachrichten, oberpolitisch, Skandal, in unversagten Julenrob in Knightsbridge und den jüngsten, öffentlichen Auftritt, der Konigin, Holmes wanti, sein Aufmerksamkeit, allmählich anderen, Angelegenheiten zu, einigen kleineren, ermittlungen zu, verschwanden, Hauptbuckern, im Außenministerium, einem seltsamen Fall, in den ein Bankier an dein gefälschtes Testament verqueren dash. Ich merkt, dass, sein Gedanken, noch immer halb, in den Feldern am Wormwood-Hall schwetten, eins ben im Juli rief, a Mitchoff, das, doch unseres Gebguts, der Himmel war, ein Meer, aus Roschigem, Orange und Roschblau, ein Londoner, Sonnenunter. Zufklig workt, Holmes stand am Rand, der Dachsegel unblickt, noch Westen, ich habe bedacht. Sagt, das Miss Vane, das Gefängnis, wirklich verlassen, Word, nicht, im Geist, wirklich schreit, sie noch, einmal, schlagig, vor, über Ashburn, oder über sich selbst, wie Leid, aber die Gesellschaft hört selten auf Frauen, die sich nicht entschuldigen, und Miss Vane, wer auch immer sie sonst ist, tat is nicht leid, azog itevos aus sinem Mantel is war ein Feder, dieselbe grau Falkenfeder, die in den Garten von Wormwood gefunden hat. Ich habe das hier aufbord, sagit, und hielt is mir hin, nicht als Beweis, sondern als Symbol, ein Symbol wofür Holmes nicht leicht den Kopfe von der unsichtbaren Hand, der unsichtbare Mensch, der zielstrebig fort, aber die Bahn verweigert, der Falkner, sie kommen in jeder Geschichte, vor, Ort, wenn wir sie unterschiedlich benennen, manch nennen sie Geister, untergewissen, arlegt die, versuchen die, sitten eins, kleinen gebundenen, Notizbooks und steckt is in sein Innentasch. Bah, ein paar Tage später rendig, mich auf mein Visit in der Praxis vorbereitet, Beckham Holmes, Bessak, sich, Emma Bend, Zirkamsa, neben einem großen Umschlag, Dermite, dem Wappendei, Holloway Gefängnisses, versiegelt, war, isith, von Miss Vane, sagt einfach. Der Brief darin war kurz, Prosis, seltsam, unpersönlich. Herr Holmes, ich habe die bericht, gelesen, sie waren, gerechter zu mir, als ich is, Verdientheit, oder Dialekt nur gerechter, als ich is, mir günscht, heit, gorechtiget, ist wie Wind, nie bestwindig, nie beherrscht, ich las, sie los, sagen Sie, Dr. Watson, dass sein Mitgefühl nicht umsonst war. Is hat verhindert, dass sich die Schatten so schnell schlossen. Suchen Sie nicht noch mehr, wenn ich freigelassen werd. Der Falkner ist weg. L.V. Holmes gab mir das Papier und las es dann wieder. Says or is ein Benokrichterjung von der Post gewiesen. Glauben Sie, sie meint is ernst, fragt ich dat ESA auf, ich glaub sagt Miss Vane ist nicht mehr, nur ein Geschichte die ander, Urslen unterjetzt mixed sie ganz verschwinden. Ich faltit den Brief zusammen und leg den vorsichtigen mein Tagebuch. Einig, Monate später lange, nachdem die Affe nicht einmal mehr im Club für, gerät, sorgt besucht, ich Holmes MIT der Absicht,
in Zoo aberiden, mich zu einem kleinen Musikkonzert in Kensington Zoo, beglich, lent, natürlich, but mir, ebor, statusen, en MIT mir zamflas Zoo, gehen, we matchten uns auf den Wegzardems. Der Abend war von Salzwasser an Nebel erfüllt Holmes, zündet sich ein Zigarett, an Dutet auf die flackernden Lichter am Ufer, seien sie dies ist, fragte plötzlich ein Schiff. Ich niff die Augen zusammen, ein Signal, sagte mighty einem schwachen Lakilen, ein Nachricht zwischen Schiffen, sofort, verschwunden, wie els anderoch, ging ein paar Schritt weiter an der Dritte sich dann. Watson sagte, glauben Sie, dass wir den Fall am Ende gelöst haben? Ich blinzelt, wir haben den Falkner gefunden. Wir haben das Motiv aufgedeckt. Die Schuldigen wurden zur Rechenschaft gezogen. Aber haben wir etwas wieder hergestellt, etwas ausgebessert. Ich dachte einen Moment noch. Dann sagte ich, please, vielleicht nicht, aber wir haben etwas Schlimmeres verhindert, nicht einmal das sagt, muss manchmal genug sein. Zurück in der Baker Street sah ich, wie sich wieder in seinen Sessel setzte, holt ein Newsnotizbuch hervor und die Schlag an Leerseat auf. Noch ein Fall fragte ich. Nein, sagte auch so ein Eidi welcher Gedank. La Schelte die schwierigsten Wahrheiten sind nicht die wir auf die kann, sondern die. MIT denon wir leben wollen, und damit begann zu schreiben.